Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for some practical Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我係 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我係 Joseph Ling Lim Zap Siu. And you know what? Today I want to ask Alice about something that I've always wanted to ask because I love doing this so much, and especially recently because of all the holidays and whatnot, I've been going out with friends to KTVs. 唱歌 Exactly. 因为最近很多这个放假日啊，又才刚过跨年啊，常常会约朋友去唱歌。对啊，要找我一起去啊。是吗？你喜欢唱啊？还好啦。接下来又是农历新年，对不对？对，常常会约唱歌，而且唱歌等于是台湾的一个精神啊，文化。如果是年轻人就一定要唱歌。你不是吗？我是啊，所以我要唱歌啊。Exactly. Singing in Taiwan is such an important thing. That's why there are KTVs or karaoke bars all over the island. And that's why today we're going to teach you terms associated with music, with singing, with songs, etc., etc. 尤其我们是 ICRT 又是音乐电台，对呀，对不对？所以唱歌 sing a song 怎么说？唱歌。唱歌，还蛮简单的哈。再来歌手 ，OK， 在电台我们会介绍音乐，说这个歌手是谁 ？Singer，how do you say that？ 歌手。歌手，这也蛮简单的。对，那海陆腔，歌手。a little different for a different dialect for singer。歌手，这个手不太一样。对。All right， finally， 唱歌的时候一定要记住歌词，对不对？对。这个 lyrics。怎么说呢？歌词。歌词OK， 现在都知道了，用客语呢就可以讲这些关于歌的东西，还不错。我们来 make a sentence，OK？ 好。我们就用唱歌来造句好了。好，因为很喜欢唱歌，而且我想邀你一起去唱歌。OK。共下去唱歌。That means let's go sing together. 共下去唱歌。OK，真的吗？好啊，这个周末咯。好啊，飙歌吗？我没有听过 Alice 唱歌，很想听。真的吗？我也是歌手Oh, you are a singer. That's right. I forgot about this. Alice is actually a professional Hakka singer. 那我要惧怕3分了哈。不要这样嘛。请让我一下哈。那我们这周末好好来唱歌。好。Let's review some of these terms. 唱歌 sing a song. 唱歌。唱歌 Then the singer 歌手。歌手 And finally lyrics 歌词 There you have it. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. And that's all the time we have for today's practical Hakka. 什么太嘎？汉字 say 张来了。客家风情由行政院客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.